This is an auspicious time, an auspicious place, and an auspicious occasion. Auspicious time, of course, because it's the Shnas HaShmoinim, the 80th Yarchei of Harav Levi Yitzchak, a Goin, a Mekubal, a Chassid, a Tzaddik, Rebbe's father, who had great Mesiras Nefesh on keeping Yiddishkeit behind the Iron Curtain, of course, and has given us the Rebbe. And so, Shnas HaShmoinim, we are here marking that. Auspicious location because we're in Camp Gan Yisrael, here. During a Sikha of Shabbos Parshas Ekev and Mem Beis, was Chav Beis of, the Rebbe mentioned
it was the year, it was the Shabbos right after or during when the post office here, the little 770 building when you drive here on Parksville Road into camp, it was then that the post office recognized, the U.S. Postal Service recognized it as an official location, an official address. And the Rebbe mentioned it in the Sikha that time. It was a great feat that the chairman of camp, he mentioned it was a feat that was pulled off by Rabbi Avraham Shem Tov, chairman of the camp of Agudah Tzedek Chabad Olamis and Yarchei Kallah today. And the Rebbe mentioned how Kiryas Gan Yisrael has great meaning. Gan, the Rebbe explained, is a garden where you take a stroll on, you walk comfortably, leisurely, you walk when you're going into a garden. Specifically, the Rebbe says you go walk into a garden after you feel comfortable, in specific meaning after eating and drinking, shtia, achila shtia. You walk after eating and drinking, like a Shabbos afternoon walk. And then the Rebbe mentions Yisrael, Shara, Kel, seeing Hashem, seeing Elokus, is something that the Rebbe connected both of them together. So Kiryas Gan Yisrael, the Rebbe explains, both of them have a special place, and he connected it with the Yarchei Kallah of that year. And that's why it's the auspicious occasion of Yarchei Kallah, a gathering where Rabbanim, Rosh Yeshivas, and Mashpim gather together every year for the last 50 years, gathering together, dedicating a few days of Torah, learning Torah, discussions, of course, farbrengens, dedicated in honor and memory of Reb Levi Yitzchak. Before continuing, I would remiss not mentioning the MC of this Melave Malka for many years, Rabbi Shneur Zalman Vilshansky, going to Chassid, Rosh Yeshiva of Tomchei Tmimim in Morristown, New Jersey, who passed away this year. He was dedicated to attending every year. He took great nachas of being here, and we took great nachas of him being here. And his memory should be a bracha for us. A short while ago, Israel, Eretz Yisrael launched a protective attack against their enemies in Lebanon nearby, and we felt it was appropriate to begin with Tehillim, recited by a guest from Eretz Yisrael. You may have noticed our gallery of Rabbanim this year is missing many who would attend every year from Eretz Yisrael. But we are honored to have Rabbi Ephraim Demichovsky, Mashpiach Sidis in Yeshivas Tomchei Tmimim Merkazis in Kfar Chabad, Eretz Yisrael, to lead us in Tehillim. Wir sagen zusammen im Rebens Kapitel. שיר המיילה שלך נסוס יסיינה ישבי בשמיים. הנה חייני עבודים אל יד עדיניהם, כהנה שיף חל יד גבירתו, כהנה עינינו אל עדיני אלוהינו עד שיחוננו. חוננו עדינו יחוננו כי רב סובנו בוז. רבס סובו לא נפשנו על הגשעננים הבוז לגאי עינים.
Thank you, Rabbi Demichovsky. We're switching. Thank you, Rabbi Demichovsky. May our davening indeed help the Toshavim of Eretz Yisrael, Eretz Hashem, Eini Hashem Elkecha, Merishas Hashanah, B'achaz Hashanah. May it be indeed Yeshuas and Nechamas from there. Tonight we're giving out 2 Sfarim. You will have it at the back on the way out. The first is the Mimeged Yerachim, the Sefer HaYovel, which we gathered Pilpulim that were said during the Yarchei Kallah over the years, and it's now published, a selection of each of them. Of course, it was published every year with the Divrei Torah that the Rabbanim shared. And now it's available in a sefer. For now, we thank all those that sponsored the sefer. We thank Rabbi Eliezer Shem Tov for coordinating it. He has done so diligently, and with the help of Rabbi Menachem Mendel Kaplan of Detroit, who over the years has gathered each of it and ably edited. We invite Rabbi Mendel Gordon, Mashpia of Yeshivas Lubavitch in London, England. Good Woche. I want to take this opportunity to thank Rabbi Shem Tov Zal Sein Gesund for giving me the privilege of being here this year by Yarchei Kallah, and the previous opportunities that I had to do so. And going back 55 years, when I was a camper here in this camp, davened right here in this shul, 55 years ago, 54 years ago, and before that, in Livingston Manor, 56 years ago, and in Swan Lake, 57 years ago. And as we heard yesterday from Rabbi Shem Tov, that when he purchased this camp and he brought the key to the Rebbe gave it to him and told him, saying the camp is obviously the Rebbe's camp, and the Peschim B'chlei Sanya, we have to thank the Rebbe for giving us the opportunity, each and every one of us, to be here in Kiryas Gan Yisrael, and to be here at this very momentous occasion where we're commemorating 80 years, Shmeim Shana, of the Istalkus Hilula of the Rebbe's father, Rav Hagoy, Nachasid HaMakubal, and of Levi Yitzchak, Shmasa Eden. It's a tremendous chus for every one of us to be here, and the Eibishter zal helfen, as we know that the Yemei Lulav Tzadik is Peil Yeshua is Bekerev Haaretz, Shabi Taka Emesi Yeshua, and Agamsi Yeshua for Yidden in Eretz Yisrael, and for Yidden everywhere, and we should see the Gula Mitis Vashlema Malkeinu B'Reshenu take it from the Yad Mamish. I was asked to give over a Dvar Malchus, to give over a Sikha of the Rebbe, and this week, all of us, those who have the discourse of learning 3 Prakim Rambam a day, which is Kanai Nahara, thousands upon thousands of Yidden across the globe, were Isaac this with a good chalik of this week in learning Hilchos Beis HaBchira. Mashgacha Pratis is not very far from it. It's a shtikl chazara because everybody was learning Hilchos Beis HaBchira during the 3 weeks, and now this week we had a shtikl chazara on Hilchos Beis HaBchira. It's interesting that in the Fabrengen of Chaf Av, Tafshin Lamed Vav, which was printed by Vad Alachas Lahak, was published for this Shabbos. So over there, Bechlau, we have an impression that Hilchos Beis HaBchira is a Psarin Yishas Mangram and after for the 3 weeks and for the 9 days. But it's interesting that on Chaf Av, Shabbos Parshas, and Chaf Av, Tafshin Lamed Vav, the Rebbe made a shturim about the learning of Hilchos Beis HaBchira. And over there, he had nothing. It was independent of the 3 weeks. So obviously, the Indian of Hilchos Beis HaBchira is a tremendous Indian. The Rebbe spoke up there also about children,
how children, why children are not involved in being Beis Abchira, because they are oisik in Hilchos Beis Abchira the entire time. All their learning diminishes the Golus and brings the Geula very, very quickly. So the Rambam in Hilchos Beis Abchira, Perek Aleph, Halacha Tes, says Ve'ein bainim ba'etz beilut klal. Now when you build the Beis Hamikdash, you don't build any protruding or visible wood. Either you build it with stones or you build it with bricks and lime. You don't use wood in a noticeable way in the building of the Beis Hamikdash. So the Ravid immediately attacks the Rambam and he says, what do you mean? There's a Mefedish Mishnah in Masechta Midas that there was a lishka in the Beis Hamikdash off the Azara, which was called Lishkas Ha'etz. This was Lishkas Kayin Gadol. Why was it called Lishkas Ha'etz? The Pashtus, because it was built out of wood. So how could the Rambam say you don't build any wood in the Beis Hamikdash when the Mishnah clearly says there was a Lishkas Ha'etz? So the Kesef Mishnah and other Mefarshim tried to enter the Rambam. And the Nekuda, they say maybe the Lishkas Ha'etz was not made from wood. Maybe it was made from stone. And Afal Nikena was called Lishkas Ha'etz for other reasons. Maybe they kept wood there. All kinds of reasons could be. But Lav Daka was made out of wood. Now, Kemuvan is a very doifik teretz, because Lishkas Ha'etz, the Pashtus, is made out of wood. That's why it's called Lishkas Ha'etz. So the Rebbe suggests that the Rambam himself actually deals with this question. The Rambam says, as we just quoted, Ein bainin bay eitz beilet klal. You don't build wood that's protruding, that's visible, that's on the surface, however you want to attach the word beilet. But if you build the wood a little bit in and you put a layer of lime over it, then it's not a problem. It's not beilet, it's not on the surface, it's not visible. It's not a problem at all. So it's very possible that the Lishkas Ha'etz was made out of wood, but it was covered over with a layer of lime, and it wasn't visible on the surface, and therefore it's not an issue. And the Rambam's makir is actually in Gemara Rosh Hashanah Daf Daled, where the Gemara says that Shlomo HaMelech, when he built the Beis Hamikdash, he built 3 rows of stone and 1 row of cedar wood. How could you build cedar wood in the Beis Hamikdash? So the Gemara says, Shake bibinyana, he put it a little bit in the building, and he covered it over with lime. So we see that there's such a concept of building wood into the Beis Hamikdash as long as it's not beilet, as long as it's not on the surface, it's not visible. So the teretz is pashat, as the Rambam himself explained. The isser of building wood in the Beis Hamikdash is only if it's beilet, but if it's not beilet, if it's not on the surface, if it's not visible, it's not an issue. And therefore the teretz is pashat. The Lishkas Ha'etz was built out of wood, but the wood was covered over with a layer of lime. So this answers how it was mutter to make a Lishkas Ha'etz, how it was mutter to make a lishka of wood. But it doesn't explain why would they make it out of wood. All the other Lishachis in the Beis Hamikdash were made out of stone. So why Dafka, the Lishkas Kayin Gadol, was made out of wood? You can make it out of stone like all the other Lishachis. What's the problem? So the Bala Ilula, Reb Levi Yitzchak, writes in his Rishimus on Masechta Midas, he writes that the reason why the Lishkas Kayin Gadol was called Lishkas Ha'etz, so he connects it with, first of all, he writes that it was only called Lishkas Ha'etz during the time of the beginning of the second Beis Hamikdash until after the passing of Shimon HaTzadik. After the passing of Shimon HaTzadik, the name was changed to Lishkas Parhedrin. As we all know, the Mishnah in Yuma says, Shivas Yamim Kedem Yom Kippurim Afrishin Kayin Gadol Mi Beisai, and they were taken to the Beis Hamikdash to Lishkas Parhedrin. So the Lishka of the Kayin Gadol was called Lishkas Parhedrin. What's the meaning of Lishkas Ha'etz and what's the meaning of Lishkas Parhedrin? And why was the name changed after the passing of Shimon HaTzadik? So the Levi Yitzchak explains it very beautifully.
And he says that eitz, wood, is connected with arichas yamim. There's a pasuk in Yeshaya, Yeshaya Perek Samachei, Kimei ha'etz yemei ami. That the days of my people are like the days of a tree. A tree represents longevity, arichas yamim. As we know that the trees live a very long time. We know that they are redwood trees that are 1,000 years old. So a tree represents arichas yamim, longevity. And kimei ha'etz yemei ami, Yidden are a nation of longevity, like a tree. So being that the Kohen Gadol's inyan is arichas yamim, and how do we know that the Kohen Gadol's inyan is arichas yamim? So Rabbi Levi Yitzchak explains it first al pi Kabbalah, that we know the pasuk says eirech yamim bimina, that there's longevity to the right, and we know that the inyan of a Kohen is isha chesed. Chesed is draya yamina. We all say in Pascha Eliyahu every Friday afternoon. Chesed draya yamina. Chesed is the right arm. So being that the Kohen Gadol is Isha Chesed to the right, so therefore, and that's Eirech Yamim Bimina, so the inyan of the Kohen Gadol is Arichas Yamim, and Kohenim Gedalim were Takim Meirich Yamim, and on top of that, not only were they Meirich Yamim, but they were Mezake Yidden Bechlal with Arichas Yamim. And we know that from the Medrash. We learned in Pashas Masei only a few weeks ago that a Heirig Nefesh Bishgaga, one who kills unintentionally, has to go to Ari Miklat, v'yashav sham ad meisa Kohen Gadol, and he stays in Ari Miklat until the Kohen Gadol passes away. Why dafka till the Kohen Gadol passes away? So the Medrash explains, and Rashi actually quotes it in his Pirush on Chumash, that the Kohen Gadol is Meirich Yom of Shaladam. The Kohen Gadol provides people with longevity, with long life, and the Reitzeach was Mekatzer Yom of Shaladam. So it's Einei B'din that it's not correct that the Mekatzer should go out before the Marich. And therefore, he has to stay in Ari Miklat ad Meisa Kohen Gadol. So we see that not only is the Kohen Gadol himself connected with Arichas Yamim, but the Kohen Gadol is the provider for Arichas Yamim for Gans Klal Yisrael. He's Meirich Yam of Shaladam. And therefore, it's very appropriate, Eirech Yamim Bimina, that the Lishkas Kohen Gadol should be a Lishkas Ha'etz, because Eitz represents Arichas Yamim. However, that was only until the passing of Shimon HaTzadik. After the passing of Shimon HaTzadik, so we know that the situation in Klal Yisrael deteriorated, and it deteriorated ad kedei kach that the position of Kohen Gadol was sold not to the most worthy person, but to the highest bidder. And because of the fact that the position of Kohen Gadol was sold to the highest bidder, there was a matzav of terrible corruption by Klal Yisrael. So therefore, Kohenim Gedalim became involved, who were not roi to be Kohenim Gedalim. And we know that if a Kohen Gadol goes into the Kodesh HaKadoshim on Yom Kippur and is not roi to go into the Kodesh HaKadoshim, so Rachmana litzlan, it's teignisht. There were Kohenim Gedalim who died in the Kodesh HaKadoshim, and that's why a rope was connected to the leg when they went in case they have to be pulled out. But al kopanim, they weren't Meitzah Shnasei, they didn't survive the year. And therefore, a new Kohen Gadol needed to be appointed every year. And that's why the Lishka was called Lishkas Parhedrin. Parhedrin means government-appointed officials. Government-appointed officials, every year they appoint new officials. So since the Kohenim Gedalim were a new Kohen Gadol was appointed every year, therefore the Lishka was called Lishkas Parhedrin. And the Rebbe's father explains that Parhedrin is made up of three words: Par, Har, and Din. All three of these words are connected with Gvura, as he explains al pi Kabbalah. So Lishkas ha'etz is Chesed, Eirech Yamim, Arichas Yamim. Lishkas Parhedrin is the opposite. So until the passing of Shimon HaTzadik, when the Kohenim Gedalim were tzaddikim, it was called Lishkas ha'etz. After the passing of Shimon HaTzadik, it was called Lishkas Parhedrin. So the question is, and this can help us understand why this can help us understand. So the question is, it's a little bit strange that a room in the Beis Hamikdash, a chamber in the Beis Hamikdash, should be given a derogatory name. Why should we take a chamber in the Beis Hamikdash? Mela, the fact was that the matzav of Klal Yisrael was not the Seder, and the fact was that the office of Kahuna G'dayla was going to unworthy people. But we should take a chamber in the Beis Hamikdash and name it like that. Bifrat, that the Mishnah says, when was this Lishkas Parhedrin in use?
Shivas Yamim Kedem Yom Kippurim, you take the Kohen Gadol away from his house and you put him in the Lishkas Parhedrin. The 7 days before Yom Kippur is the 7 days of Aseret Yemei Tshuva. In Aseret Yemei Tshuva, we're extremely careful with the way we speak. We shouldn't speak in a derogatory way. So hayitachem that Dafkin Aseret Yemei Tshuva, they use this expression, Lishkas Parhedrin. Muslim Dach Zagen, we have to say that obviously there's a positive dimension, and especially bear in mind that during the time of the second Beis Hamikdash, after the passing of Shimon HaTzadik, there were times when there were worthy Kohanim Gedolim. Yochanan Kohen Gadol went in 80 years consecutively into the Kodesh HaKadoshim. There was Rabbi Elazar ben Charsim, Rabbi Shmuel ben Pavi. There were Kohanim Gedolim who were also Meidich Yamim for many years, went into the Kodesh HaKadoshim. And in their time, it was also called Lishkas Parhedrin. So Hayatachem, they took a room in the Beis Hamikdash and gave it a derogatory name. So the Rebbe explains it on 2 levels. First on a more superficial level, and then on a deeper level. The more superficial level is also beautiful, but the deeper level was extremely beautiful. On the more superficial level, the Rebbe answers it with a simple question. The Kohanim Gedolim who spent a fortune of money to buy the office of Kohen Gadol, they were not stupid. They saw what happened to the previous Kohen Gadol. They saw that the previous Kohen Gadol bought the office of Kohen Gadol. He wasn't worthy. And as a result of it, he wasn't Meitzi Shnasa. He didn't live through the year. So why would somebody take a fortune of money and spend it on buying an office, buying a position, which he knows that the likelihood is he knows he's not Roy. So why would he go and spend so much money to be able to become the Kohen Gadol so that he shouldn't be Meitzi Shnasa Rachmana Litzlan? That's a mishkansen tzedrei. So the answer is that what the Kohen Gadol was zeicha on Yom Kippur to go into the Kodesh HaKadoshim. When he went into the Kodesh HaKadoshim, he saw the Shechina. He had a one-on-one interaction with the Shechina. He had a gilui similar to what Yidden had by Matan Torah. Ata hareisol adaski Hashem hu alikim eined milvadei. Panim bepanim diber Hashem imachem. That's what the Kohen Gadol experienced when he went into the Kodesh HaKadoshim. So Yidden, even those Yidden who were not Roy, were so passionate to get an opportunity one time to see the Gilui Hashchin and the Kodesh HaKadoshim that they were prepared to spend a fortune of money, knowing that there was a chance they were going to forfeit their lives. Abi ein mol, abi one time to be zeicher to go into the Kodesh HaKadoshim and to see the Gilui Hashchin. And for this, the room was named Lishkas Parhedrin, because the Kohen Gadol, when he spent the 7 days in preparation to going into the Kodesh HaKadoshim, the knowledge of the fact that this Lishka is called Lishkas Parhedrin and reminds us of what a privilege it is to go into the Kodesh HaKadoshim even one time, inspired the Kohen Gadol to prepare himself properly for this incredible event. However, the Rebbe is not satisfied with this teretz alone. Because at the end of the day, it's a derogatory thing. At the end of the day, it's called Lishkas Parhedrin because the Kohen Gadol wasn't Meitzi Shnasi, which is not a very fine thing. It's not something to be proud of. So the Rebbe explains it on a deeper level, and this is amazing. And the Kudah the Rebbe says is like this. Taka the Kohen Gadol's inyan is Arichas Yamim, but the Kohen Gadol would go into the Kodesh HaKadoshim on Yom Kippur as the Shliach of Klal Yisrael, and he led Klal Yisrael in Avedas HaTshuva. Right? The Aveda of Yom Kippur is the Avedas HaTshuva. Tshuva, by definition, is the opposite of Arichas Yamim. And I'll explain why. By Tzadikim it says, Yelchu mechayil al chayil. Tzadikim ein lehem menucha, lei be'elam hazeh, lei be'elam habosh, and emar Yelchu mechayil al chayil. So a Tzadik doesn't remain in the same place. He grows, he advances, Yelchu mechayil al chayil. But it's mechayil el chayil, meaning he's in a certain position, and from that position, he grows to a higher position. But it's all connected, so that's called arichos yamim. It's a continuation. It's longevity, mechayil el chayil. But about tshuva, the whole avodah of tshuva is self-transformation. To no longer be who you were before. As the Rambam says in Hilchos Tshuva, that the Baal Tshuva should be able to say, Eineni oisei ha'isha asa oisa mamaisim. I'm no longer that person that did those deeds. I'm a different person.
Anaya mensch, if you become a new person, if you experience self-transformation, that's the opposite of Arichas Yom. That means you're not a continuation of where you were before. You're a new, fresh person, starting all over again. So the Aveda of the Kohen Gadol in going into the Kodesh HaKodashim on behalf of Klal Yisrael, leading an Aveda of Tshuva, is actually connected with the idea of becoming transformed, becoming renewed, becoming a new person. So even those Kohanim Gedolim who were worthy and were Meitzah Shnasai and did go in again the next year and went in for 80 years, but each year they became a new entity, a new person. A transformed individual. The opposite of Arichas Yomim. And this explains another pella. The din is that when the Kohen Gadol comes out of the Kodesh HaKodashim, it says that he takes off the big day bad that he wore in the Kodesh HaKodashim, v'hinicham sham, and he places them there. So Chazal say, v'hinicham sham means tu'unim gniza bimkaimah. You have to bury the big day bad with which the Kohen Gadol went into the Kodesh HaKodashim on the spot. In the place where he took them off, you have to bury them. This man only wore these begadim one day. Right? He went into the Kodesh HaKodashim Yom Kippur with the begadim only one day. Why should you bury them? Why not fold them neatly, have them pressed, and next year use them again? The teretz is because next year he'll be a new Kohen Gadol. A new Kohen Gadol is going to need new begadim. Even if he'll be the same person for 80 years, but every year he's going to be a new Kohen Gadol, because the Kohen Gadol, by going into the Kodesh HaKodashim and leading in the Aveda of Tshuva of Klal Yisrael, is experiencing a transformation. He becomes a new person. And that's why it's called Lishkas Parhedrin, because every year it's a new Kohen Gadol. And that's a beautiful concept. That's not anything derogatory. That's the most positive, incredible thing. So the Kohen Gadol actually represents both phenomenon, both concepts. On one hand, the Kohen Gadol is a tzaddik, and the idea of a tzaddik is Yelchem Echayil Al Chayil Eirech Yamim Bimina Arichas Yamim. Kohen Gadol himself has Arichas Yamim, and the Kohen Gadol is Mezaka Klal Yisrael with Arichas Yamim, and that's why the lishka of the Kohen Gadol is made out of wood, because that represents Eirech Yamim Bimina Yemei Kimei Ha'etz Yemei Ami. At the same time, since the Aved of the Kohen Gadol is Tshuva, and Tshuva is self-transformation, so that's why the Lishka is also called Lishkas Parhedrin, which is the opposite chuna of Arichas Yam. So you have that both names. And that's why, although the chamber was built of wood, it was covered over with a layer of lime. The wood shouldn't be visible, because there's another aspect of the Kohen Gadol, which also has to be considered, the idea of Lishkas Parhedrin. And the Rebbe says that Mereva Pshitus, it's an obvious thing. The Rebbe's father doesn't even have to mention it. That's why in Masechta Midas, where it talks about how the Beis HaMikdash was originally built, when Yidden were B'chinas Tzadikim, it's called Lishkas Ha'etz. And in Masechta Yuma, which is about the Aved of Yom Kippur, the Aved of Tshuva, over there it's called Lishkas Parhedrin. So Bert Alts Faremfert. And the Shiluv, the Rebbe speaks about in the Sikha the Shiluv of Avedas HaTzadikim and Avedas HaTshuva. So l'cha'era, it's quite obvious that this is connected with the concept that we learn about in Chassidus all the time. It's brought from the Zohar that Mashiach asil asavit tzadikaya b'tiyufta. Mashiach is going to bring tzadikim to tshuva. Mashiach is going to make the fusion between tzadikim and tshuva. So this concept that the Kohen Gadol has in him side the Maila of Yelchom Echayil Al Chayil of Eirech Yam Bimina of Tzadikim, he has side the Maila of Balei Tshuva, it's the fact that he leads in Aveda of Tshuva on Yom Kippur, so Mashiach Asur Asabet Tzadikaya B'Tyufte, and the Ebershter wird helfen, B'schus the Baal HaIlula, Shmeinim Shana, B'Gvurei Shmeinim Shana, there'll be a Tigberes, a starke Yeshua, Peil Yeshua is Bekerev HaAretz, Yidden werden geholfen werden, with everything they need, Sayin Eretz Yisrael and Sayin Chutz La'aretz. And the Iker HaIkrim is, we should already be Zeicha, tonight Mamish, we should be Zeicha to see the Geula Amitis V'Ashlema, Malkeinu B'Reishenu, the Rebbe soll uns Galo werden, is a Rispiren von Galus, und nehmen ganz Klal Yisrael, zum Beis HaMikdash HaShlishi, und Sham Nismecha B'Ei, im Heira V'Yameinu, Amen V'Amen. Gordon for that beautiful beer. Over Shabbos, we've had beautiful farbrengans where stories
know how the Yarchei of the Yarchei Kallah every year was by the Rebbe for all the years. I would share on you one short story of myself, how the Rebbe was Yarchei this Yarchei Kallah in the year of Tovshin Mem. The Yarchei Kallah is going on for last 50 years, a Yevel, since Tovshin Lamedalet till today. Most of the years I was participating in this Yarchei Kallah, including the year of Tovshin Mem. In the year of Tovshin Mem, in the beginning of the year, the Rebbe gave me the task of editing a sefer of Igris Kedesh of the Alter Rebbe, the Middle Rebbe, and the Tzemach Tzedek. I was working on this a whole year. I finished it more or less in the middle of Chedesh Ov. When I finished it, I made a copy of the whole sefer before it went to print, copies, and I gave it into the Rebbe, and I told him, for my part, I finished preparing the sefer. Now, after they make the amudim, I'll have to make the mafteches, the chulu. And after I gave it into the Rebbe, I went to the Yarchei Kallah. When I came to the Yarchei Kallah, as we stepped off the car, I heard them announcing on the mic that there is a telephone for me. I went to the office, and on the telephone was Rabbi Groner, the Rebbe secretary. And he tells me that the Rebbe answered on my sefer that I gave in, that it should be ready, printed, bound, and ready to learn from it on Chai Elul, which is the birthday of the Alter Rebbe. It was just 4 weeks away. In those days, it was almost impossible to have it done. They would type everything in lining type, and the corrections, they had to change the lines. It was a huge job. But he wants me to try, and the mafteches, everything should be ready and printed before Chayelo. So Rabbi Groner told the Rebbe that I just left here, and I'm at the Yarchei Kallah, and since the Rebbe wants it to be printed right away, I'll just take a car, come back to the city, and I'll be busy, involved with preparing the printing of the sefer. The Rebbe responded, no, if he went there, he should stay there for the Yarchei Kallah. In the meantime, he could do everything is possible through the telephone. And right after the Yarchei Kallah, he should come back here and start working on it. And this is what I did. So right away I called up my colleague running the library, Rabbi Yitzchak Villalem. I gave him the instructions what to do in the beginning, the first few days. And he did it for the last 2 days before Shabbos. After Shabbos I came back and I got involved. We were very, very busy for the next 4 weeks. We succeeded to have it printed and bound for Chayel. But what we see from this, even though the Rebbe wanted me to be in the city to work on preparing this sefer in a very speedy way, he still didn't want me to go away from the Yarchei Kallah. I should stay there and work through the telephone, and just after the Yarchei Kallah, I should come back. That we saw every year and year of the 50 years, the Yarchei of the Yarchei Kallah
by the Rebbe. 50 years is a yevel, and we all hope that for the next Yarchei Kallah we should all meet in Eretz Yisrael with the Rebbe and the Rebbe's father, Yove v'Yigolenu, and v'Yigolenu b'chloles, and starting from the Geula, from the less Gzeres that we have today in Eretz Yisrael, that the war started, but it would finish very fast, and Yove v'Yigolenu, we should all meet in Eretz Yisrael, b'meira v'yameinu mamish. Shikoyach 11 on illustrating how important the Yarchei Kallah was to the Rebbe and how important it is for Chassidim to attend the Melave Malka on a regular basis, and of course for the Rabbanim to be here as well. We'd like to invite Rabbi Yaakov Moshe Wolberg, a Magachir in Yeshivas Tank Matrin Lubavitch, Hamerkazis in Kfar Chabad, Eretz Yisrael, and one that the camp is very familiar with. He spent many summers here in camp, directing the counselors, learning teachers, with Hadracha, Ashkafa. So we call up Rabbi Wolberg to please address us. Gute Woche. I want to share a word. This is leading to another word, but I'll just share, we'll start with a word which is not connected to this parsha. In the end of Parshas Matais, we find the Bnei Gad Bnei Ruvain came to Moshe Rabbeinu, and they told to Moshe Rabbeinu that the Eretz Bnei Gad Bnei Ruvain is the Eretz Mikne, v'lavodecha Mikne, and therefore they're asking that they would like to stay in Ever HaYarden. That's the story of Ever HaYarden. Moshe Rabbeinu reacts, very upset. He says, Kamtem, he says, Keos Aviseichem, Vatem Kamtem Tachas Aviseichem, Tarbes Anoshim Chatoim, very, very sharp to the Bnei Gad Bnei Ruvain for suggesting that they're going to stay in Ever HaYarden. Then the Bnei Gad Bnei Ruvain go respond to Moshe Rabbeinu, and they tell Moshe Rabbeinu that we will go to Eretz Yisrael and fight for Eretz Yisrael. However, our families will remain here, and we will go fight. We'll fight till Achar Yerusha, Yeshiva, B'Kitzer, and Yerusha, Yeshiva, and then we will return. That was the suggestion that the Bnei Gad, the Bnei Ruvain themselves suggested, that they will go fight and then they will return. Moshe Rabbeinu doesn't say clearly that Moshe Rabbeinu is the Eibishter. The Pashtus Advar, Moshe Rabbeinu is the Eibishter. Moshe Rabbeinu answers back, yes. And over there, that's the famous Tanai Bnei Gad Bnei Ruvain. Moshe Rabbeinu makes a Tanai Kofel, that if you will go, so then you will have it. And if you won't go, you won't have it. So Moshe Rabbeinu agrees to what the Bnei Gad Bnei Ruvain suggested. And then, again, the Bnei Gad Bnei Ruvain agree. The Torah clearly says that the Bnei Gad Bnei Ruvain agreed. Moshe Rabbeinu turns to Yeshua and to Elazar, and he tells Yeshua and Elazar about this Tanai, and if they'll be Mekayim the Tanai, so then you'll give them the Ever HaYarden, and if not, you shouldn't give them the Ever HaYarden. So l'chora also zogeret. It's also zogeret. L'chora, the story could end right over there. I don't have a chumash here in front of me, but right after Moshe Rabbeinu turns, after Moshe Rabbeinu turns to Yeshua and to Elazar HaKohen,
So then the Bnei Gad, Bnei Ruvain, Bamidbar. I'll call upon him to the Bnei Gad, Bnei Ruvain, turn back, and they start speaking again. Sorry. So, again, Vaitzav LaMeisha es Elazar Akeim es Yeshua ben Nun, Vesroshi Aves Amatas of Bnei Yisrael. And by Yem Meisha, he told them the Tanai and he told them everything. So l'chura, everything's finished. Again, the Bnei Gad, Bnei Ruvain made the suggestion. Moshe Rabbeinu accepted the suggestion. He accepted the suggestion. And Moshe Rabbeinu verbalized it with a Tanai Kofel, with the alle Pratim von Hilchas Tanoim, that the Ram rechen sie dort in Hilchas Ishus Perik Vov, alle Tanoim von Hilchas Tanai. Then they agreed to the Tanai. Moshe Rabbeinu tells Elazar Akein, Yeshua ben Nun, everything's fine. Everything's good. Vayanu, Bnei Gad, Bnei Ruvain, Eis HaShediber Hashem al Avadecha Kei Nasa. They agreed. And then Moshe Rabbeinu, Vaitzav LaMeisha es Elazar Akein, this Yeshua ben Nun, this Rosh Aves Amatis, and he told them exactly. And then it says, Vayanu Bnei Gad, Bnei Ruvain Leimer, Eis HaShediber Hashem al Avadecha Kei Nasa, Nachnu Naver, V'itonu Achuz Nachlazeinu. L'chura, they're coming along and saying it again. L'chura, they're saying it again as l'chura mamish redundancy. It's like redundant. They suggested it. Moshe Rabbeinu made the Tanai. Moshe Rabbeinu made it. Everything was agreed. Jetzt reden sie weiter. The shaila is, what's going on? Why? And then again, Moshe speaks again. L'chura, at the end, the whole arichos hadvarim is l'chura miyuter. I'm saying, maybe I'm not saying it so clearly, but I think it's, if you read the posting, it's mishmam shver. Why are they saying it again? It's yesh leimar b'zeh. When you read the parsha Bnei Gad Bnei Ruvain in Parshas Matos, it sounds like Bnei Gad Bnei Ruvain had Mikna Rav Hoyel Bnei Gad Bnei Ruvain, and they're saying, Avadecha Mikna, this Eretz Mikna, we want to stay here. When you read Zeis HaBracha, when Moshe Rabbeinu is speaking to God, so over there Moshe Rabbeinu says, Vaya Reishis Lei, Kishom Chelkas Mechekik Sofim. V'yesi Rosh Yom, it's a whole different story. In Parshas Matos, it speaks about the Bnei Gad, Bnei Ruvain, that they're interested in Mikna. Eretz Mikna. In Parshas Zeis HaBracha, we see that there's a whole different story. That the reason why they wanted to stay in Eretz, in Eber HaYarden, the tzibah of Mikna was only a very chitzenis dikasibah. The pnimis dikasibah was Kisham Chelkas Mechekik Sofum. There's different biurim. They wanted to be together with Moshe Rabbeinu. They wanted to be Eilut Chiyas HaMesim together with Moshe Rabbeinu. They wanted to be with Moshe Rabbeinu. They didn't want to leave Eber HaYarden. They were willing to be mavater and being in Eretz Yisrael in order to be with Moshe. Kisham Chelkas Mechekik Sofum. So that's clear. This is unupsetting. It's pashut that they wanted to have by Kisham Chelkas Mechekik Sofim. Al Piza Yesh Leimar, that there was another Kavanah Primis in the Bnei Gad Bnei Ruvain, that the Bnei Gad Bnei Ruvain wanted to receive their chelik in Eretz Yisrael directly from Moshe. The Yidden in Eretz Yisrael that went to Eretz Yisrael received it from Yeshua, from Elazar, which obviously was b'shlichus alle Sachen.
They wanted to receive the Chelik and Ever Hayarden directly from Moshe. So even though they came, they're not going to say that. So they came along with the whole story. That the Avadecha Mikne a ganze Meise. Moshe Rabbeinu, and they suggested that they're going to go fight. Moshe Rabbeinu tells them the whole thing, the whole tonight. Also to say that. There's one problem. The problem is that after Moshe Rabbeinu read up the Tanai, so Moshe Rabbeinu vayemer Moshe vaytzavla Moshe selozar hakein v'shua rosh hamatis vayemulem im yavru bnei God v'nich b'shor zofneim unesatem lohem es eretz hagilu lachuza. So the whole plan was that Moshe should give it to them. They wanted to get it directly from Moshe. And Moshe turns to Yeshua and to Elazar, and he says, "V'nesatem es Elazar Yeshua, v'imlei yavru is v'nechazu b'seichem be'eretz Canaan." So mitamol, so the whole plan fell. So do vert vayanu b'nei Gad b'nei Ruven. Es asher diber Hashem al avodecha keinas enachnu naver chalutzim v'itonu achuzes nachlaseinu me'ever hayardin. So the whole point was v'itonu achuzes nachlaseinu. We want to have the v'itonu, that achuzes nachlaseinu should be v'itonu from before. Here they said clearly what they want. So what happens right after that? Vayitem lahem Moshe l'bnei Gad l'bnei Ruven. The nachla. And then he says clearly that they have it. In other words, the plan, the kitzer, the Nekudas Advarim was that there was the Chitzeinistic plan and there was the Primistic plan. The Chitzeinistic plan was that they want to have Eretz Mikna. We already see in Zeis HaBracha that was a Chitzeinistic plan, V'horaya, that it says, Kisham Chelkes Mechekek Sofim. And these pratim of the plan, they wanted that they should get it directly from Moshe. The says that there was a derher, that the Bnei Gad of Bnei Ruven, that's not only they want to have a land, they want to have a land that they're going to get directly from Moshe. L'may nafkamina, if they get it directly from Moshe, they don't get it directly from Moshe. L'may nafkamina. So, ich weiß nicht, kenne ich wissen, ich weiß nicht. Ich kann sagen, weißt du, starke Mekushar. They were stark in Mekushar, they wanted to get it directly from Moshe. In Tuba of, in Chelik Chav Dalet, there's a sikh, the Rebbe, in Toshmem Gil, the Rebbe spoke, Benigeya, the Siyam Masechta Tainis, and over there the Rebbe speaks, it's a long Arichus HaDvarim, but one of the things that the Rebbe brings over there is the Yerushalmi. He brings, it was a Siyam on Bavle and the Yerushalmi. He brings over there that there's the Siyam in Bavli, there's different madregas of the Bonis, the Bnei Tzion, the Bnei Yerushalayim. So there's the Yofyafiyes, and there's the Miyuchoses, and maybe even Ashires, according to one Girsa. And then there's the Mechuaris. In Yerushalmi, there's the noise and the Mechuaris. And it says over there that the Mechuaris, Maho Ya Imres, Mechuaris would say, Al titin inecha b'yefi. And the Rebbe talks in Arichos, L'chura, what's called to call the Mechuaris. The Nekudas Advarim that the Rebbe is Masber, that according to the Yerushalmi, the Geder Mechuaris was Azoy. There's a Madrega of Bnei Yishalayim that says, Tani Necha b'mishpacha, in other words, they derher their Maila, but they derher that the Maila comes with Schusavas. All the Mailas. That's the Rebbe's talks, the Yerushalmi speaking about all the Mailas. Inside the Maila of Yichus, inside the Maila of Yefi, inside the Maila of Ashirus, everything comes, Tani Necha b'mishpacha. Masha'ink and the Mechuaris were those people that also had Mailas. But they said, Al titeni necha b'yefi. Don't look at my Maila, don't even look at my Maila mitzad the mishpacha.
I'll take it in Nechabi, why not? So in Bavli it says, Chu mikchacha l'shem shamayim. Should there hair, that Rebbe's masbeh, that the soy nechorei, that a person should their hair, there's a mitzvah that a person that has, that everything is shaykhus to the Eibishter, everything is shaykhus to the Eibishter, and the mele is b'chlal not negea my yefi, my milas, even my milas, why I have the milas. When a person is standing there in mishpacha, he's saying, my milas are because of my mishpacha, b'lepel, I have milas. There's a madrega called, where the whole milas herzach, that's the Eibishter's milas. The bass playing, the Rebbe talks in Arichos. In other words, there's two ways of herring a person's milas. There's a way of herring the milas is that you have milas, how do you have the milas? And then there's a metzias of having milas that you, the herring, that's everything the Eibishter's. This morning, we learned the Maimer, in the Maimer, the Rebbe speaks about Vavrom Zokim Boba Yomin, Vashem Berech Zavrom Bakel. Zavrom Zokim Boba Yomin also comes from the Eibishter. Aber dort was a madrege that comes from Chsedes Matik. I'll call upon him that over there the Pshat is there heard Vavrom Zokim Baba Yom. There's a madrege where it's Vavrom Zokim Baba Yom. And then there's a higher madrege, Vavrom Berech, Vashem Berech Zavrom Bakel, that over there heard of the Vashem Berech. And that's the chidush of getting from Mesha as opposed to not getting from Mesha. When a person doesn't get from Mesha, Pshat he has it. Sezainer Azach. No, where did he get it? He got it from Mesha. Masha'enke, when a person, or he got it. Masha'enke, when a person gets something from Mesha, so the ufta of getting something Mesha, I got something Mesha, I got something more precious. The word is, the getting something from Mesha, the heres hadvarim is, as a herzach nicht the mekabel, as a herzach the geber. As a herzach the Eibishter, as a herzach nicht der, was hat gekrogen von dem Eibishter. And they wanted to be in Eretz Yisrael. They want to be in Eretz Yisrael in such an eifin that by Zezel sich der Herren, that they're in the Eibishter's place. It's not that the Eibishter gave them something. Memela, so they wanted to get it directly from Mesha, and getting it directly from Mesha means Herz of the Eibishter. I'll call upon him, Efshikem Azab. I want to be Messiah with something that someone pointed out. Interessante Sache. I say this Bishop Mavris. He, the young man, he's Reb Zusha Wolf in Kfar Chabad. He showed it to me. But it's a printed thing. So now, there's a mimer of the Rebbe in Sefer Mamorim Malukit. There's a copy. There's in the beginning of Sefer Mamorim Malukit. I think it's the first Sefer Mamorim Malukit. There's like tzilumim of kisviyad of the tikkun of the Rebbe's Hagois. And over there, there's a mimer that in the original Hanocha, it's the Siyama mimer, speaking about the Kisavran of Sheikh Leofer, and you get the Friedik Rebbe, and you get the Rabbeim Bechlal, and then it says, V'neilach itom yachad lekabel pnei Mashiach tzedkeinu. V'neilach itom yachad lekabel pnei Mashiach tzedkeinu. Aglat Loshen. The Rebbe, you can see Psaviat, it's a printed Psaviat. The Rebbe took out the Vov of V'neilach and he put the Vov to itom. And he took the V'itom, he made like this. It's gestanden V'neilech itom yachad. The Rebbe took the Vav, and he took the Vav from V'neilech and he put it to itom, and he took the whole V'itom neilech, V'itom yachad, and he put that before V'neilech. So he geworden, anstatt wie sie gestanden, l'chatchila, V'neilech itom yachad, he changed it to V'itom yachad neilech. We're talking about now this in Tavshim Memtes. It's not that this is a mind that the Rebbe was Mageh thing in Tavshim Memtes. It was V'neilech itom yachad, V'itom yachad neilech. Mein Afkemina. Das ist a chiluk. V'neilech itom yachad. Gestanden, V'neilech itom yachad.
And Lepel, the Rebbe changed it to say, V'itom yachad nelech. What the pshat? Pshat is poshet. V'nelech itam yachad means, v'nelech means we're going. No, we're going itam. Mir gain. Mir gain is alleen, chas v'sholom. Mir gain itam. Aber v'nelech mir gain. When it says v'itam yachad nelech means der ganze nelech is only v'itam. It's not said there's a nelech and the nelech is itam yachad. There's so the geirs. Und sie gehen itam. V'nelech itam yachad meint so the geirs v'nelech. No, me geht nicht allein, me geht itam. Means you could walk, you could go. But v'nelech itam yachad. V'itam yachad nelech in der Teitsch is so do de itam. So do de itam. Und danach da, v'itam yachad is nelech, geh mir recht. And that's the difference between having the Eretz Yisrael from Moshe and having Eretz Yisrael from. But Eretz Yisrael, very good. Which is gekrogen. Aber das ist der as v'itam yachad nelech. Der Rebbe soll helfen, es soll sein v'itam yachad nelech. Wir soll mit den Reben soll man gehen. Und mir zu Hashem zu die Gula mit es war schlimm. That was just a taste of the shiurim that are said here at the Yarchei Kallah, starting on Thursday, continuing on Friday, and throughout Shabbos. Thank you, Rabbi Goldberg, for sharing that. I'd like to invite Rabbi Yosef Yitzhak Pevsner, a shliach of the Rebbe in Paris, France, and the Menayel of Moistus, Reshus Moistus Chinuch Sinai in Paris, to share a few zechronis of his family with Rabbi Yitzhak Aaron Pavlov. In Yiddish. Yes. Peslim, Bekwet Achsanya, Camp, Gan Yisrael. Ich bin aber Meshach von Jahren bei der Verbrengung von Chafov. Es sind Kinder von Camp. Und der Rebbe hat gehabt von dem sehr Sach. So. Sehr Sach Naches. Is Peschim Bekwet Achsanya, Rav Shem Tov, Matar Dachosh Ve'Eichim, Wohnen, mein älterer Bruder, Abraham Baruch, was alle Jahre sind der Kavua, in dem Jahr sind Eretz Yisrael, Vakinus HaShluchim, Yarchei Kallah, sehr dort in der Mordasre von Anash in Paris. Der Rebbe in dem letzten Mal bewahrte Tetzave redt wegen zwei Madreges von Mesiris Nefesh. Der höhere Madrege ist am Mesiris Nefesh, was kommt mit seinem Ätzem an der Schome, was ist eine Sache mit dem Eberschen. Als am Mesiris Nefesh, sagt der Rebbe, bleibt er vom ganzen Leben. Fragen am Mesiris Nefesh
Betzadem, was der jetzt meine Schome seht der Emes. Das ist ein Messias Nefesh, was kommt zu, und sie läuft dafür, sie bleibt echt später. Ich bin gemacht wie sicher, aber wir sollen fragen, bei russischen Jiden, am Messias Nefesh, sie hat gefühlt, als tut Messias Nefesh. Als wie der Honor vom Brot, der Honor reibt nach dem Rücken. Mir wurde gefragt, bei russischen Jiden, seid ihr am Messias Nefesh? Hat geantwortet, Lavdafka? Nein. Hier Shema der Keinu Yimono Kasher Hoya Mavisenu, so der Friedrich Rebbe, Hagam, was sie haben gehabt, Messias Nefesh und mir nicht. Wer sagt das, der Friedrich Rebbe? Wenn? Gimel Tammuz, Yud Beis Tammuz. Ich gedenke, ein Tofchen Labed Beis, als herausgekommen, die russischen Jiden, und der Rebbe geschickt 3 große Lomdim, Rabbi Molenotik, Rabbi Katzenellenwegen, ich denke, das war der Dritte, Rabbi Mottel Kazliner. Der Rebbe gesagt, sie sollen gehen treffen sich mit Rabbi Feinstein, afred mit ihm lernen, und nicht fragen, in einer notwendigen Stieg. Ich sage, eigene Chidushim. Nun, alle wissen, als Rabbi Molenotik ist gewähnt, Boki in Torah und Shulchan Aruch afir in Tzura Sadaf, nicht der neue Madura von Rav Levin, aber hat gewusst, die auf dem Daf, auf jenem Daf. Bekitzer, Rav Feinstein, Rav Feinstein ist gewähnt sehr mispol, wie Tippa wissen, als Sach, wie dieser gekannt halten, in der Matze von Messias Nefesh, ist einer geantwortet, nun, wir haben nach Reben, und der Rebbe hat uns geschickt Schluchim, und da kommen Ideen, andere chassidische Verbringers. Aber Rabbi Kazliner dachte, er hat gesagt, Messias Nefesh, das ist gewesen die Condition, das ist gewesen die tiefste Matze, in welchem gefindet sich. Als man nimmt ein Mädel von 8 Jahren, was geht ruhig alle Tag mit der Portfell, mit der Yarchei, Kilo geht in die russische Schule und macht der ganze Koffer um die Stube und kommt da rein von hinten. In der Mädel fühlt, dass sie tut Messias Nefesh, ist eine apostel Sache. Auf nicht dann Kilo Shabbos hat man nicht Gepanosse. Wir trachten nicht dafür, dass ein Tagestag und Neitag zu tun anders und man beschließt, aber man geht auf Messias Nefesh. Als der Rebbe Zachane beschreibt, wie Rabbi Yitzchok hat getanzt im Chestere, in Shali und in Almata, mit der ganzen Nussach, mit der ganzen Sturm, mit der Hakofesnigen, Atoreiso Ladas, Hashem Oeleki, Menei, Milvade, mit der ganzen Nigunim, und Sis Vesimcho Vesimchastere, und geschwitzt und getanzt, Punkt, wie sie gewöhnt bei ihm in Schule, Jakatrineslav. Das erzählt Rebbe Zachane, sie ist gesessen beim Regenzimmer und geguckt, sehr verwundert. Und sie gesagt, Rabbi Leivik, Mama Shazei? Rabbi Leivik gesagt, was machst du da? Eine ganze Meise von Kleinigkeiten. Hat gelebt in einer anderen Welt. Die alle Probleme, Gashmisdicke, was man weiß, was sie gewöhnt dort, nicht was zu essen, nicht was zu antun und nicht geporschich. Das sind gewöhnt Kleinigkeiten. Das hat nicht gestört, als man gelebt in einer anderen Welt. Das sind gewöhnt die russischen Jiden, das sind gewöhnt die Emes und Metzies. Baruch Hashem, in unserer Mischproche haben wir ein paar Sachen, was ich Lavdafka sehr bewusst, was sie verbunden mit Rabbi Yitzchok, mit Rebbe Zachane. Die erste Sache von meiner Tatenseite, und so lange Jahr,
als mein Seder, Rabbi Abraham Baruch, Pevsner, Zechen Livrocha, was sie gewähnt, in Minsk und dann auch in Kharkov, ist sicher arrestiert geworden, dasselbe Jahr, in Tofrei Stadik Tes, Shushan Purim, und ist sicher vermischt geworden, vorne in Golus, in Kasachstan, auf ein paar Jahre. Nifter geworden, auf Pesach Tovshin. Wo mein Baba, der Baba Alte, was hat gelebt da in Kvanheitz, sag Jahren, ich hätte mir jetzt bekommen die Idee, in welcher Dörfer gefindet sich, ist sie gefahren auf sein mit ihm. Als wie der Rebbe zum Chande, was sie gefahren sei mit Rebbe Levi Yitzchak. Und dann hat mein Seder ihr erzählt, als ist gefahren in derselbe Schrock, in derselbe Nisier, von derselbe Turme, von derselbe Bezoar, von derselbe Tfisse, von Kharkov mit Rebbe Levi Yitzchak. Und als die paar Wochen waren gefahren in Tränen. Und dann hat gewöhnt derselbe Wagen, derselbe Karon. Und aber dann, man hat gesagt, ich habe nicht gekannt, getort reden und weisen, dass man kennt sich eine die andere. Und hat man gerät, dass mit der Egen, mit Simonim, auf zu durchreden, sagt Kilo, Kavjochel. Und man hat erzählt, als nach dem, was mir so angekommen in Almata, ist man dann noch gefahren, zusammen mit der Maschine, a Porsche, und danach hat man gedacht, wir gehen ein Stückchen weg zu Fuß, und Mamesh, 2-3 Kilometer, vor dem, was man gedacht, ankommen in der Dörfel, hat man damals voneinander geteilt, man sieht, hat man geschickt in ein Dörfel, und Rabbi Levi hat man geschickt in Tschabi. Das hat man sehen, als Rabbi Levi ist gewesen als sehr schwach, als die paar Kilometer, was man gedacht gehen, zu Fuß, ist kam ein paar ihm, ist Porsche da gefahren in Bernpol, es hat Fissas Kirche, es Porsche nicht gerade in Kirche zu gehen. Der Rebbe Zachane beschreibt, er ist gewesen schwach, wir sind dann noch getroffen, Freier in Fisse. Und mit sie ins Mitte gegangen die russische Schomrim, die Polizei. Aber die Polizei hat gehabt einen wilden Hund, ein Hund, was haftet, was macht Meere. Ich sagte mal, wenn Rabbi Levi ist gefahren über den Pol, sie geschickt den Hund auf ein Macher sein, zurück aufstellen sich und weitergehen. Man sieht, dass das erzählt, mein Baba mit sehr großes Rakshes. Es geht Mama Schachbanes zu sehen, weil darf sich schleppen. Nun, der Hemmschach wissen alle. Jetzt die Rebbe Zunchane fahren aus von Russland. Sie gewinnen ein paar Chodoshi im Sommer in Malachivke. Malachivke ist ein kleiner Städtel neben Moskwa. Was dort mit euch ruft eine Elektritschke, ein Tränen, ein elektrischer Tränen. Sie gewinnen damit eine moderne Sache. Ein Tränen, was dort nicht mit Reich, noch ein Tränen, was dort mit Elektrik, Elektritschke. Bekitzer ist sie gewinnen in Malachivke. Malachivke mit dem Tränen in 20 Minuten bis Moskwa. Ist dann in Rov Lubavitcher Mishpoches, was sie gewöhnt dort in Malachivke, Meise Siebe, haben sie nicht gehabt mehr oben zu tun mit der Schneerson. Aber mein Seide Edelmann, mein Baba Edelmann, bei sie in Stub, das ist jetzt bei meiner Mama in Stub als ein Kind, ist der Rebbe Zunchane gekommen, Mamisch alle Tag, auf Trinken Tee, und sie hat gehalten, nicht erzählen Sachen wegen Rebbe Leivik. Kinder, was ich auf früher erzählt, wenn der Rebbe Leivik hat getanzt, das ist im Chastere, und das nicht verschrieben, ihre Sechene ist, das hat sie jemand erzählt bei Alpe.
Meine Mama erzählt, dass Beschaß Rebbe Zochani, ich komme nicht zu, hat mir gebeten, die Kinder rausgehen. Sie haben nicht getort hören, was mir redet. Aber Mama hat sich runtergehört. Erzählt sie gedenkt, Baruch Hashem, sehr gut, als was sie gewinnt vom Kind bei Suf. Als Rebbe Zochani hat erzählt, dass die letzte Chodoshim, Fachofov, in Al-Matai ist es schon gewinnt, Rebbe Leivik, die kommen Menschen von Schul auf ein Wackler sein. Einer von den Misparelim von Schul sagt Rebbe Leivik, nu, der Ebenbischer soll helfen, man soll sich sehen gehen in Schul. Hat Rebbe Leivik gesagt, ob auf 2 Fies, auf die 2 Fies, und gleich hat er gesagt, oi, mein Zungt mir schon verführt, ich habe schon gesagt, eine Narrigkeit. Ich bin als alle verstehen, die ganze Technik von der Sicha, was Jana gesagt, treffen sich in Schule, und Rebbe Leivik hat bewohnt, aber auf 2 Fies, und gleich hat er gesagt, Kilo, Mekabel des Hadin, und sagt, oi, mein Zungt ist ein bisschen verrätselt. Sie erzählt noch ein paar Sachen, aber was ist interessant ist, als vor dem, was sie ist weggefahren, gedacht, überfahren dem Granitz, wegfahren von Malachivke, ist sie gekommen in die Stube zu meinem Seiden, mein Baba Edelmann, und gebracht ein kleines Päckele und gesagt, mein Seiden, als ich hoffe, in der Ebenstens Hilfe, wird sicher sein, rausgehen von Russland. Ich habe mehr nehmen, den Päckele mit sich. Aber ihr könnt nehmen mit sich, und wenn ich überfahren von der zweiten Seite, das übergeben mein Sohn, das ist am Reben. Was ist gelegen in dem Päckele? In der Päckele ist gelegen die Tfilme von Rebbe Levi Yitzchak. Meine Mama gedeckt, sie ist gewähnt 1 Paar, 2 Paar. Das ist noch Rasha oder Rasha Rabbeinu Tam. Und gewähnt dort Papieren, Ksovim. Sie haben immer nicht gehabt, die Bereitkeit zu öffnen, seinen Punkt. Aber sie sagt, sie gewähnt Sachpapieren zusammen mit den Filmen. Und versteht sich, als in der Mischproche hat man das gehalten, sehr, sehr teuer und gehielt auf dem Kebabas Einam. Und für Arusfahren, die das die ganze Zeit gehalten in Hand. Baruch Hashem, durchgegangen der Granitz. Und das erste Mal, wenn mein Tate gefahren zum Reben, mein Tate gewinnt einer von der Ersten, von Anash, von Paris, Topschen Tezvov, ein ganzes Geschäft, fahren zum Reben, Topschen Tezvov. Wenn mein Tate rein auf die Chides, noch Sukkes, Topschen Tezvov, hat übergegeben dem Reben im Namen von seinem Schwer. Der Päcker da, der Rebbe gesagt, einen großen Dank. Und der Rebbe sagt, mein Taten, geht über euer früh einen großen Dank von meinem Namen, verhelfen mein Mama nach Ausfahren von Russland. Mein Tate kommt zurück von Reben und sagt, mein Mama, das ist mir gar nicht erzählt, der Rebbe hat mir gesagt, Dank, ich weiß auch nicht wegen was, wegen wen. Meistens heuer, kach heuer, als wenn der Rebbe Zochani gedacht hat, Ausfahren von Russland, ist sie gefahren von Malachivke in Moskau, und von Moskau ist sie gefahren in Lemberg. Dort ist sie gefahren mit den Papieren von Momessar Al-Katzenellenbegen. Aber auch auf ihm, sie hat gebracht in Stub ein Sutkes, eine Mizvada, eine kleine Mizvada. Sie hat mehr gehen mit der Mizvada zu der Trainstation, weil sie hat mehr, man guckt ihr noch. Jetzt hat sie gesagt, als die Kinder sollen führen die Mizvada zum Trainstation und sie wird gehen spazieren mit der Handtasche. Als sie spaziert alle Tag, Kilo, sie spaziert in Gas. Und dort bei der Trainstation soll man ihr übergeben die Mizvada. Und kach heuer, als ihr älterer Bruder, Rabbi Edelmann, Lova Sholem, hat er gelassen die Mizvada von den Fenstern, was sie von hinten zum Chazer, zum Heif.
Und meine Mama, ein kleiner Mädel, ist gewann unten und ein Kabel gewann die Misvada. Und dann noch zwei kleine Kinder, ein Engel mit einem Mädel. Also man sagen, ein Engel von 10 Jahren und ein Mädel von 8 Jahren, sie gegangen, sie mit dem Misvada zu der Trainstation von Monachivke. Und wenn der Train ist angekommen, haben sie auch aufgelegt, die Misvada bei einem Tier und der Rebbe Zulchan ist reingegangen von der zweiten Tier. Al-Kaponim, wir wissen, sie gedauert befursen, als der Rebbe ist gewesen sehr, sehr dankbar, bei jeder einen, was hat geholfen, sei sein Taten und sei sein Mammen. Und können wir nicht vergessen, zu stark danken. Ich will nicht so viel mehr sein, Rabbi Shem-Tov, ich muss auch sagen, ihr hat ein Elam, was sitzt da sehr diszipliniert, wow. Ich weiß nicht, wann kommt das, aber das ist Messias Nefesh. Kabbalah Seel. Mein Tate trefft Ramedel Futterfass auf dem Sidewalk 1170 in die Lametz. Sie steht ein Policecar. Sagt mein Tate zu Ramedel Futterfass, nur sag mir, hat mir gedacht, durchkommen die alle Jesurim, gib mir, guck, was tut sich jetzt? Anstatt wir es noch mehr haben, von dem Knöppel, die Polizei steht und hit 770. Sagt dem Ramedel Futterfass, ja, mir gedacht haben die alle Sachen, weil zu dem, was mir so gegangen, die alle Sachen, jetzt was wir rausgekommen von der Metzarella Merchow. Aber Al-Kaponim, auf Endigen, heint ist man doch noch Gimel Tammuz. Aber beschatz mir selbst, wie Rabbi Levik, hat gepravet Hakofes, Punkt wie bei sich in Schul, und den ganzen, nicht gewinn beeindruckt von der ganzen Ruhm. Er hat gelebt in sein Emes, in sein Leben, in sein Metzies. In unserem Metzies, es darf sein, bei Hisofe und bei Yatir, und wenn man sagt mit dem klar, als Lubavitch ist nicht dasselbe wie ein Traktor mit Wasser, was dreht sich von sich allein. Ist bekommen Mamesh, Malkinu Bereshenu, so am Gehen Kabel sein, Pnei Moshiach Zitkenu. Ich habe gebeten L'chaim wird doch nicht bekommen. Ich weiß nicht, wir machen ein Verbringen an L'chaim. Das ist mir doch zugesagt, L'chaim in 10 Minuten. L'chaim für Shabbos. When the Rebbe, thank you, Rabbi Pevzner. When the Rebbe visited camp, they said l'chaim on soda, I believe. So we can do the same here as well. Yeshakayach Rabbi Pevzner. For those wonderful stories and words. As this is also his Vaduch Sidim, I think it's appropriate to wish a refuah shlema to Yosef Shlomo ben Risha. You should have a quick refuah and return to all of his activities on behalf of the Rebbe and Kallah Yisrael. I'd like to give a few thanks. I'd like to give a few thanks to a few people who have dedicated and refuah shlema shalom to Rebbe and Leah as well. I'd like to give a few thanks before we hear our next and final speaker. We thank the Camp Gan Yisrael here in Parksville for hosting Yarchei Kallah throughout the years. Rabbi Yosef Futterfass, his brother Rabbi Shlomi Futterfass, the wonderful camp staff, head counselors, learning teachers, kitchen staff, wait staff, Shukayach. And a big yeshakayach to, of course, the Ma'argan, Arav Avram Shem-Tov, his wife Rebbetzin, Bathsheva Shem-Tov, and especially his children, Rebbe Eliezer, Yudi, and Levi, for all their dedication to make the Yarchei Kallah happen year after year, and especially this year. As mentioned before, we have two Sfarim that are being given out, the Mimegad Yerachim, the Sefer HaYovel, and also in English we have the Gems from Likutei Levi Yitzchak, translated in English by Chayenu. So we have that on the way out. Please pick up a copy, and it's something that's worth learning with throughout the year as well. So yishakayach to all those who made this possible. 50 years ago, a passionate chassid, had the vision and care to
bring awareness to Chafav, the Yarchei of the Rebbe's father. He came up with an idea which wasn't certain that it was going to be accepted. And in fact, after it happened, someone even commented to him saying, perhaps this wasn't a great idea of yours. But in the following years, it became very clear that the Rebbe cared, took personal attention, and encouraged Chassidim to attend. The Rebbe called it Mein Inyan. The Rebbe says this is Mechabdoi. This is the way he honors his father during his lifetime and even after his passing. And that is, of course, the Yarchei Kallah, which brings together Rabbanim from around the world on an annual basis in honor of Chafav. And the person behind all that is, of course, Rabbi Shem Tov, and we invite him as the chairman of Yarchei Kallah, chairman of Agudas Sidei Chabad Lamis, of Camp, and a few other Moisdes, important Moisdes as well, to share a few words. Rabbi Shem Tov, please. Apparently, first of all, a good Yom Tov, and really bedanke der Einem für die Stattfuss, sehr schwer zu magbil sein sich für ein paar Minuten zusammen in Indien. Sie gewöhnen die Zeit, den Mond, wegen dem, sag mal, wenn mein Cousin, auch bekannt, ist mit mir seien alles junge Bochen rausgekommen von der Hand. Kann ich ja nicht besser sagen. Al Capone, der Vater von Rav I get to the point. Ständig da jetzt in die Dalle Dames, was sich in der Mund geworden, ein paar Mal, und das ist der Scheiches, der Vernehm, der Scheiches von unserer Dalle Dames, in welchem wir stehen da, zu dem klollosen Indien von Rebbe. Mit mir geben ein paar Minuten. Bechlal bin ich gestanden gewesen zu hören, die Begrenzung war ein paar Minuten, weil das weist mir, ich gehe der Platz, wie man neuer Kummer, nicht als ich bequem zu reden. Die Dalle Dame ist da, in der Mund der Sachmol, ist Begashmis gewinn und ist und bleibt
zu sein der Chefetz von dem Rebben. Der Chefetz im Pashtus, Poshet Begashmis, zum Rebben. Ich habe schon dazu kam Pomim, aber es ist nicht so in die Demonstration, das noch einmal. Beschasset sich jemand mit seinem Gewinn, Berl, Fotofas und ich, 2 Englach, junge Kinder. Und es ist gelungen, gewesen, zu nicht gucken, ich habe die Matze und alles, wir sind gewesen in Lemberg, das ist gewesen dort auf jenem Seite, zu rüberkommen, ein Herr meint es, zu sein, kommen zum Rebben, 2 Englach, dann. Und als Kinder, man gehört in Stub, wie viel ich kennt hören, winzig gehört, es ist nicht gönn, der Zugang ist sehr zitterdicker, aber mit vor. Und unser Ihnen ist gewöhnt, aber wir dürfen ankommen. Ich habe schon gesagt, Berl Fotofas, wie von mir mit dem, ich bin älter von mir, ist älter von mir, so auf ein Jahr. Und wir sind beide gefahren und die gucken die Möglichkeit herausfahren von jenem Seite und reinkommen nachher zu dem Land. Jene Seite ist Polen und Tschechoslowakien und so weiter. Wir haben nicht gewusst, in jener Zeit, also wir für eine heutige Zeit, also dem Age, haben wir nicht gewusst, wir haben noch gewusst, dass die größte Hoffnung, was wir gerne haben, aus jungen Kindern, ist, man soll Sehnsucht mit den Reben. Also wir geätemt, also wir gehodet wird geworden und so weiter. Und mit dem etwas gelegt, und so tut der ganze vernehmende Zeit. Und es ist später angekommen, ich war nahe, es war ein Schabbos in der Früh, wir gingen in die Mikve, in Lemberg, wo wir gelernt, wir gingen in die Mikve, ein Kar staut sich ab, und der Kar ist gewähnt dort ein Doktor, von wo wir sind gewähnt, und er hat gefragt, sagt, es geht ein junger Ingo, ist er sehr frei, das hat gehabt, der Kar sagt mir, was machst du, was willst du, was ist die beste Sache, was du willst. Wie ist er angekommen, die Breitkeit mit der Wildkeit von meiner Zeit zu tun, das? Was ist Alkoponim, aber ich habe gesagt, was es so viel gewesen, als sie eine Masel, Alkoponim, das schwache Kind weiß zu, können nicht mitgefahren, wir können die Gelegenheit zur Ausfahrung von Russland jemand in jener Zeit, dass sie gewesen zur Ausfahrung seinem Reben, sie gewesen doch Alkoponim in Schange in der Registrierung. Und die noch alle Schwierigkeiten, ich nicht wenn Kind Geld, hier kommen Menschen nicht ein in die Erges. Nachdem die Möglichkeit zu kommen, wo schneller, ist gewesen schwerer mit dem, was es schon gewesen in Arum 9 zu Rosh Hashanah. Es gewesen eine Gelegenheit, wir könnten mal ausgehen auf den Bahn. Von dem Seite sein im Kippur auf dem Schiff. Und bei mir in dem Weg wird man ankommen, ich habe am Gitarre fahrt dem, kann man doch vor Shabbos.
sein dort nicht, es sein dort nicht. Es darf ankommen ein paar Tage vor Sukkot. Das heißt, ein Ausfall von dort nach Rosh Hashanah und fahren und sein dort ankommen in die Zeit vor Sukkot. Ich will gerne sagen, dass mit ich muss nehmen der Zeit, ich will mal sicher ein bisschen Begriff von der Background. Warte. Und wir wissen, was tut sich in der Welt, wir haben nicht gewusst, wir haben nicht gelernt, Zeitungen, aber im Tamal kommt rein, und sie kommen zu uns, ich bin nicht so, das sagen wir, aber es ist noch einmal überhasern. Kommt rein, kommt in der Tür, Schabbos in der Früh, kommt in der Tür, auf dem Schiff. Und reingegangen war sie, wer der Name, ich weiß nicht, wann ich kannte, reden Russisch, aber Kaponim, und gibt ein Envelope. Man sagen, es hat nicht geschah, es ist nicht ganz die Sprache. Kommt der Envelope. Und der Envelope hat enthalten in sich eine ganze Schrift in Russisch, was man kann nicht gewusst, wie wir zu lernen, und ich hatte keinen Begriff, wo das ist. Und ein ganzes Envelope, haben wir gesagt zum Goy, die Power Russisch, es ist nicht für uns, wir haben das, sagt aber wir haben nicht gewusst, die ganze meiste Zeit, mich fort, und wir geht da, die auch sagt, was eins hat, aber Poschet für die Kinder, man nicht gewusst, so, man nicht wusste, hat gegeben, und die haben nicht gar kein Brief, öffnen dem Envelope, sie schon mal fängt, ist auf Goyisch, ich habe nicht gekannt, lernen kein Goyisch, ich habe nicht gekannt, die ganze meiste gehen sehr, aber guck, und zum Sof etwas, ich habe sich dort in Franz zwei Wörter, und ich kenne die in Russisch zusammengehört, aber das ist der Name von Reben. Nicht wusste es ist Telegrams, nicht wusste es da Sachen, aber sagen Sache, ich kann doch schon in die Stadt und doch nicht gebrechen. Also wir haben es noch, wir können sagen, es sind Schweine, und wir dürfen nehmen das, und übergucken und teilnehmen sie und so weiter. Aber es ist doch eine Sache, was wir kennen, ich kann doch nicht in Russisch, ich dachte, ich hatte hier Russisch. Was? Ich kann doch nicht verstehen. Aber wir hatten das. Angeben zu Wort bei Wort, trying zu verstehen, wo dort steht. Wir haben schon bemerkt, der Namen unten, der erste zwei, das ist der Name von Reben, nicht wie mit zusammengestellt ist, aber das ist der zwei, der Namen ist dem Reben zusammen, ich kann nicht sagen, die Telegramme von Reben sind nicht in no, hat nicht gewusst, wir haben Yarchei zu dem. Dann gehen wir später mit dem Autos-Ding. Und ich wünsche aber keine mehr Zeit, das darf sich nicht... Agaponim, Yosef ist gewesen, haben wir heute zusammengestellte Essies, nicht kennen, die gehört Mamisch mit der Shamayim, und dort sind sie standen. Und es ist dann Sima, Ogmar Chasima, Teva Lohem, ולשכניהם הנסים, ויסבירו שבהשגחה פרוטיס למצוא מיחד וטיילס לכולם, בגשמיס וברוכניס. טבע נירגו בגשמיס וברוכניס. Was Chassid das Sibir noch ein Sibir Chassid bei anderen Gelegenheiten, weil das ist alla klar kule Yotzo, was sie gehen in einem Zman und was sie gehen in den Englach, wie man so sagt, Jehoda wird sagen, und wir sind ausgeschleppt geworden. Jetzt stehe ich da und ich sage, ich in Bechlolles, ich nicht Pelle bei mir, die Messibe, Baruch Hashem, Dank dem Ebersten, aber man kann nicht vergessen, wie sie gewähnt,
der Rebbe geschickt eine Sache, nicht in Entwert zu und nicht in, wie sie ausgegangen in jenem Tag zu Jontevdik, 2 Englach, ausgeschleppt uns, Berl, mein Chava, bei Futterfass, ausgeschleppt uns von dorten und also weiter und in dem Weg gelernt, der Rebbe hat uns die Ibe gegeben, mit seiner Simme. Das ist mehrendig. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist mehrendig. Ich habe den Zettel. Und bei mir, die Sache von dem ist, als später, ich war älter und älter und als weiter, stehen, die haben dem Schuss zu stehen, in dem Rebens nicht raus schon damals, aber in dem Rebens Guardier, man sagt das. Ich weiß nicht, wenn, aber der Rebbe sagt mir, das übergeben, der Rebbe sagt mir, das Scheiben übergeben und übergeben in der Weg, in der Sache, was sie nicht, wenn die Gehe der Nomen, wenn die Gehe der Message, ich mehr in dem, geht's Chatach. Simmel, gmach Simmel, Tevel, Lehem, Schchaneim, Anesim. Wie hat es gehoben, Schaam, die Sprüche, Protest, im Zoim, Yachad, und der Eros, Akulum, Beteval, Nero, und Nikos, Tevel, Lehem, Betevel, Lehem, Gash, Mese, Beruchnis, und dem Rebens Nomen. Der Message zu mir, zu uns, mit Berlin, aber es ist ein Message zu allen. Es ist nicht Mugdel. Und das ist eine Sache, was jeder einer von uns, darf der Ewigste helfen und wird zugestellt zu einem Matze, wie du siehst, ist sich mehrendig. Poshet Gila Lukas Mamisch. Nicht gefragt, was hat geschrieben, also weiter mit der Mauer, mit der Rennen, 2 Inklach, zusammen sagt. Der Rebbe tut es ad hayom. Und tut es nicht nur mit 2 Kindern, tut es mit Größe, tut es, führt es wie Jamut, und der 4 ist, sagt, Herren, was man darf man tun. Wollen verstehen, das ist davon man spielt auf dem, davon immer circa dem, so nicht vielleicht hast du schon was. Nur das ist schon, du guckst und du lehnst und du weißt nicht, was du lehnst und du darfst nicht wissen. Das, was du darfst, und die Gerüche schreiben die Werte. Und das, was du darfst nicht, darfst du verdienen und der Wange lehnt. Ich stehe hier. Wir stehen da jetzt in der Dauer damals, was ich in der Mund kam, der Rebbe hat gesagt, gebracht dem Rebbe, die beschäftigt mit dem kogenden Platz, Begashmis, gebracht dem Rebbe zu übergeben, dem Rebbe die Schlüsseln. Und zu jemand gegeben die Schlüsseln und der Rebbe gesagt, als Eider haben gegeben, noch Eider geantwortet. Und geantwortet dem Entwer hat das genommen. Hat es schon genommen, in seine Hand, die heilige Hand. Aber hat es nicht weggelegt und hat nicht geendigt. Sagt ich gebe das dir bei Halvor. Das heißt, als hat es angenommen. Das heißt, als hat es angenommen und nicht wird angenommen, nicht. Er hat es angenommen, ich gebe das dir bei Halvor. Und die Halvor ist bis jetzt. Wir sind jetzt in die Dalle Dames, Poshet, ohne der Herr und ohne die Dalle Dames, was legally belangt uns zum Reben. Hat es akzeptiert. Für was hat es gehört? Für was hat es uns mit Kallah gewöhnt, in der Samen Neffen, ich habe gefragt, die Schauers, für die Schauers und so weiter. Wir sitzen jetzt da, in der Dalet Ames, wo der Rebbe hat uns geborgt. Und geborgt, als wir so sitzen da, wenn wir sitzen, wie eben darf, aber das ist ein Platz am Mocken,
der einzige Mocken, was mir weiß in der Welt, hat der Rebbe das untergesucht. Mehr und dick. Jetzt. Und bei mir, was ich hier nehme, da gehen teilen sich mit anderen Sachen, die haut sich ein bisschen ist ausgemattet von Schabbos. Das ist nicht eine Frage, wie lang. Der Fange ist eine Kude. Das ist geworden von einer Sache, was geworden, Olu, Chas v'Sholem, zu belangen zu uns. Ist das belangen geworden zu dem, was belangen geworden, seit der Indien und seit der anderen Indien. Aber gleich mit dem hat doch das genommen und übergegeben. Zur Schmendrik, was soll das nicht sein? Aber das ist mir übergegeben und angesagt. Sein ist das meine. Ton mit dem ist so, weil ihr das sagen was, ihr sagt dir jetzt was. Das haben wir nicht gesagt. Und man sitzt jetzt da, a Shabbos, also wie der Shabbos, wo das ist doch aber weiß, a Fahr dem Shabbos, das ist doch Mama sitzen da, so dem ist der helfen. Als wir sitzen da in der Dauer damals von Reben, so dem ist der helfen. Als wir so sicher sein zu dem Moment, wenn der Rebbe wird werden, geschickt zu uns und geschickt zu uns und alle Menschen mit uns zusammen von Golus. Rausnehmen von Golus und bringen ihn weg und keine Agbolis, a Geula Schleima. Das ist doch in die Dauer damals. Und mehr und mehr gehe ich euch dann annehmen dazu und Sachen im Taus. Es ist nicht, dass ich was auf Entern erkenne. Das schreibt man doch mir rettig. Die Scheile ist, dass ich doch eine Sache bepeil Mamschach. Jumiki ist super. In die Dauer damals von Reben, sagen wir schon zum Reben Ad Mosai. Ad Mosai, Ad Mosai. Korov Mamisch, übergehen alle Hagbolis, und die Geula Schleima. Die Scheiches Schleima haben wir alle. Nicht der Teich ist wir haben. Hat uns gebracht, hat uns gehodert, hat uns gehabt. Aber will doch nicht bleiben bei dem. Will doch die ganze Welt soll das ergreifen. Will doch der Eberster soll ergreifen, was der Eberster will. Und wir sollen sicher sein, zu Male sein, die Kavone von dem Reben, wie das ist übergeben zu uns, und sein übergeben aufzubringen, die Geula, Schleima, Bekorov, Mamesh. Für was? Weil der Rebbe will das. Und der Rebbe will das, wird der Eberste helfen uns, haben wir uns ein zusammen. Und so sein Mamesh, Mem, Shin, Bepel, Mamesh. Yadida, 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 dai. Alila, yadida, 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 dai. Kiri, yai, yai. Ay, yadidai. Hey, yai. Ay, yadidai. Ay, yadida, dai. Hey, yadida, dai. Yadida, hey, yadida, dai. Yadida, dai. Tai, Rebbe, wir sind Griechen, ay, yadidai. Ay, yadidai.